I mean, it's not just something to be used and fucked whenever you want it, but, like, I mean, they're quite systematic in actually destroying the personality. That's what they try to do. I wonder how many people out there think that there are groups, cults, whatever, where they practice, let's say, harmful, deviant, black magic, Satanism, not witchcraft in the sense of Wicca, but dark arts, so to speak. I wonder how many people think that. And some of you might be wondering, what is the connection between cults, witchcraft, Satanism, so on, and the mind control that you're going to be hearing a great deal about from the finest experts on that subject here. Je suis très sensible à tout ce qui touche l'enfant. J'ai toujours pensé que plus on explique, malheureusement, et mieux c'est, suffisamment bien formé déjà traiter la douleur de l'enfant. Si vous souhaitez avancer, il faut accepter de reconnaître... Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Je vous ai déjà tout dit là-dessus. Vous voulez que je me répète à l'infini? Qu'il m'arrive assez souvent d'avoir des absences, des trous noirs de plusieurs heures où je me demande ce qui a pu se passer, que je perds carrément la boussole, que je ne peux ni contrôler ni arrêter ce délire dans ma tête. Voilà. Oui, je reconnais tout ça. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe à la phase où vous m'aidez réellement. Cette partie dans laquelle vous voulez vous lancer est dangereuse. Vous acceptez l'idée de détruire une part de vous-même. Vous pouvez gagner ou perdre. Alors oui, on parle de quelque chose de grave, de très grave. La destruction n'est pas une solution. Christa se trompe. La destruction est toujours la solution. On détruit des parts de nous-mêmes tous les jours. On photoshop nos imperfections. On retouche les parties de nous qu'on déteste. On modifie celles que les autres n'aimeraient pas. On travaille notre identité. On la modèle. On la distille. Christa se trompe. On ne vit que par la destruction. Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme est digne de confiance. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Originally, broadcasters who were approached were not interested because the topic was considered too controversial. And the False Memory Foundation was very active still, and really, I think, dominated the media and made people very afraid of touching the subject. And so it wasn't until later that broadcasters were open to taking a look at the topic. Have you ever seen someone change personalities right in front of your eyes? On joue aux échecs, c'est une guerre de l'information. Donc essayons d'anticiper le coup d'après et même les 3 coups d'après. I did it. I've proved it.
I am thrilled that the police and prosecution allowed me to testify as a multiple, which I understand is quite unusual. Jenny, what's the message you have for other multiples in the wake of your experience here? Go to the police, tell your story, because your multiplicity actually increases your credibility. If you've been a victim of serious, extreme abuse and you have MPD as a result, tell people. All abusers have to remember, children remember. And when we're away from you, we will tell. And we will put you in a courtroom. And we will testify against you. And you will go to jail. Il a des flashs, mais il n'arrive pas à les mettre dans une temporalité. Ça, c'est le propre des enfants. C'est pour nous un symptôme, justement, qu'il a été traumatisé. Il faut toujours, par rapport à des enfants qui ont été victimes de faits d'agression sexuelle, de maltraitance, bien comprendre l'impact de ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Elle avait un problème pour retenir les dates et pour mettre tout sur une ligne de temps. Mais elle donnait assez d'éléments pour faire une bonne enquête. C'était en fait un puzzle qu'on jetait sur une table, mais qui tenait la route et qui était cohérent. Et finalement, quand on a parlé avec des magistrats sur les premières déclarations, et quand on lui disait si on nous laisse prouver 5%, c'est déjà bien, on a déjà bien avancé et on aura une bonne vue sur ce qui se passait dans ce monde à cette époque-là. Lors de l'examen de Regina Louf, il était assez évident, par beaucoup d'indices, qu'il s'agissait d'une personne qui était gravement perturbée par des abus sexuels prolongés dans la primo jeunesse. La santé mentale de Regina Louf a été expertisée par un collège de 5 psychiatres nommés par la justice et dirigés par le professeur Higotte. Mais c'est en même temps, et on voit ça très souvent, quelqu'un de solide, d'intelligent, qui a gardé intact des mécanismes de défense et de survie formidables. Je crois qu'on peut dire que les abus sexuels prolongés et très graves qu'elle a subis ont donné naissance au développement d'une personnalité multiple avec des alter-ego. Les victimes de viol ou d'abus sexuels vous diront « j'étais pas là dans ce corps, j'étais ailleurs, je me dissociais ». Mais ça n'est pas la folie, ça n'est pas la schizophrénie, ça n'est pas la mythomanie, c'est évidemment la recherche de sa propre histoire, de sa vérité, et c'est un processus douloureux. Les psychiatres disent que les gens développent des personnalités parallèles à la suite de traumatismes graves ou en réponse au stress. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Les gens exposés à beaucoup de stress disent souvent avoir l'impression d'être sur le point de s'effondrer. Ils ont le sentiment d'être hors d'eux-mêmes. Je crois qu'ils décrivent réellement ce qui se produit quand ils sont soumis à un grand stress. Ils ont l'impression d'être fragmentés et ne parviennent pas à se regrouper pour fonctionner en tant qu'être unique. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas à cette maladie, mais un fait demeure. Toutes les personnes qui en sont atteintes ont subi un quelconque traumatisme de manière répétitive au cours de leur enfance. There's too much pain, too much fear, too much confusion, too much horror. The brain shuts things down so that the person doesn't experience it anymore and is removed from it. This happens in all kinds of degrees. In the most serious cases, there are actually different parts of the self that carry the different aspects of any one trauma. So, for example, there could be one part of the self that remembers what happened, another part that carries the pain, another part that carries the fear, another carries the anger, and another part that is carrying the attachment to the abuser. And that's not an unusual pattern at all, although it happens differently in every individual. With dissociative identity disorder, it's really, most of the time, the person will appear and act totally normal, totally like everyone else, but under emotional strain may split
into different people. And the host person, the person they usually are, is temporarily absent. And a personality or a part or another person appears, often with a different name, with different feelings, with different memories, and most importantly, often without the host person having any memory that this person has come out. So the classic things are things like incest, sexual abuse within a family, or terrible violence within a family, or often a combination. So that the kid has no way of dealing with this, and the only way to deal with it is to try and pretend to be normal most of the time, and then just be completely blown out of the water when the bad shit's happening. The only way you get DID is to have been traumatised. Their mind is just coming up with an incredibly sophisticated, clever solution to a scenario that most of us could not begin to understand. Because each of Jenny's personalities dealt with different aspects of her trauma, it means she has extraordinary recall. Her memory, according to Dr. Blair West, is one of what he calls her superpowers. Her first superpower is her capacity to endure pain. Her second superpower is her memory. She has a memory unlike yours or my memory. Because you see, her alters are living in different time, space realities effectively. You know, particularly those younger ones. What Jenny does is she can go to the part that was there then, and that part will tell you exactly what happened like it was yesterday. It's like clicking on a folder. It's almost like being able to click on a folder on a computer, open up and read it without any decay over a 40-year period. Psychiatrist Warwick Middleton specialises in patients with memories of extreme trauma. He believes what happens is a process known as dissociation and repression. Dissociation is a mechanism in which there is a disruption in the usually integrated processes of consciousness, memory, identity and perception, such that a person's identity may be split, fractionated, or put behind if you want to use a computer analogy, a firewall. I'm talking about compartmentalising trauma, so that you actually create a mechanism for containing the memories and feelings that go with a traumatic event, such that it doesn't overwhelm you in the present. So you can actually get somebody who's compartmentalised, the good daddy, as distinct from another compartment behind another firewall which contains the memory of the incestuous abuse. And the two states may be relatively impervious to the other, at least for a time. I stand before you today, a 67-year-old incest survivor. Every day and every night of my life have been dramatically impacted by incest. It would not be possible to know or understand me unless you knew about the unending sexual violations I endured as a child and as a teenager. The trauma was so severe, I did what many children do in order to survive. I split, or to use the psychiatric word, I dissociated. I split into what I call a day child and a night child. As difficult as this is for most people to believe or understand, until I was 24, I, the day child, had no conscious knowledge of the night child. During the days, no embarrassing or angry glances ever passed between my father and me because I had no conscious knowledge of the traumas and the terrors of the night child. But the more degraded the night child became, the more the day child needed to excel. I woke up that night from a blackout to find myself having sex with my own father. I don't remember how it started, or thankfully how it ended. Was it the first time? Had this happened before? I didn't know, and I still don't. All I can say is that it was the first time I was aware of it. For a moment, I was in my body, in that horrible truth, and then I slid back into a blackout. Your father is supposed to protect you. Your father is supposed to protect you, not you.
So somebody who's been sexually abused as a child, let's say within a family, as an incest situation, there's going to be a whole lot of feelings about sex that are unbearable. So there'll often be a sexual identity, a sexual part that holds those feelings, thoughts and experiences about sex. I was born in 1957 in Muskegon, Michigan, to a multi-generational incest-based family. This means my father was sexually abused as a child, my mother was sexually abused as a child, and they were sexually abusing me. My father sexually abused me as far back as I can remember, and I've often heard him state that he began substituting his penis for my mother's nipple while I was still an infant. I tell you this so that you can understand that my sexuality was confused in infancy. It was put into an area of my brain that's much like survival, like eating and drinking would be. The sexual abuse that I was enduring was so horrific that I developed dissociative identity disorder. This used to be termed multiple personality disorder, and I'm so glad they've changed it to dissociative identity disorder because it really more aptly describes the compartmentalization that occurs when a person endures trauma that is literally too horrible to comprehend. Even though I couldn't understand that what my father was doing was morally wrong, the pain and the suffocation of his abuse was so extensive that I developed dissociative identity disorder. It certainly was incomprehensible. There was no place for it in my mind to deal with such horror. Therefore, I developed a compartment in my brain, a little area behind amnesic barriers that was actually the neuron pathway shutting down in my brain in order to compartmentalize the memory of abuse so that the rest of my mind could function normally as though nothing had happened. So if I'd see my father at the dinner table, I didn't remember sexual abuse. But as soon as he unzipped his pants, the part of me, that part in my brain that knew how to deal with that horrific abuse, the neuron pathways actually physically opened up so that that part of my mind could deal with my father again and again and again as needed. I certainly had a lot of experiences within that compartment that dealt with my father's abuse. But I didn't have a full range of perceptions. I had a very limited perception, a very limited view. Also for the child, there's no way that child can be angry or rageful in a family like that. It's too dangerous. The secret might come out, or they'll get in terrible trouble, or they might even be threatened to be killed. What it's like to be buggered when you're really small. That's what it feels like in your head. It's as if inside your head it explodes and the whole world's fallen to pieces, and then it just drops down around your ears. I mean, it's not just something to be used and fucked whenever you want it, but like, I mean, they're quite systematic in actually destroying the personality. That's what they try to do. By 1985, however, I began to see a new phenomenon. And that phenomenon was that the patients that I was seeing, many of whom had dissociative disorders, post-traumatic stress, which I've talked about, but also multiple personality, and therefore could only remember fragments of what had happened to them, but these fragments were coming out in their 30s, began to remember ritualistic cult abuse. I realized that there were many people who used their children in the worship of the Prince of Darkness, Satan, Lucifer, Isis, which is an Egyptian princess of darkness, actually, married to the king of the underworld, and that we had many, many victims of this type of activity. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Alors qu'elle s'apercevait qu'on dirait qu'il y a eu le choc des personnalités à l'intérieur d'elle qui se rencontraient. C'est assez intense. Est-ce que cette personne-là est en train de complètement fabuler? Oui. Ou est-ce que c'est vrai? Oui. Mais après ça, on s'est aperçu que non, elle était très
peut pas dire envoûtée, je pense. Ce serait pas le bon mot, ou ce serait le bon mot, mais... C'était une sorte de mind control. Ouais, prisonnière de... Contrôle de la pensée. Ouais, prisonnière de tout ça. Puis on pouvait voir qu'elle avait été hypnotisée parce qu'on travaillait justement à la sortir de cette espèce de cercle-là. Et il y avait des choses qu'elle disait qui étaient assez... que tu voyais bien que ça sortait pas comme ça, ça sortait pas de rien du tout. C'était des familles. Et autour de ces familles-là, il y avait d'autres personnes qui gravitaient, qui pouvaient être plus ou moins des personnes importantes. Et pourquoi ces familles? Est-ce qu'il y avait un côté génétique qui était important? Oui, c'est des familles, ça fait des générations qui sont comme ça. Donc les parents élèvent leurs enfants comme ça et ça se suit comme ça. Il n'y a pas tellement de tendresse là-dedans. Et ça a commencé par un téléphone. Puis là, je pense que la voix de la personne la faisait rentrer en transe et après ça, elle était disponible à faire ce qu'elle devait faire. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Remember, Sopolet, miles to go before you sleep. Cheers, butterfly. The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep and miles to go before I sleep. Did you hear me, butterfly? Miles to go before you sleep. Un dormant, c'est une personne qui a été hypnotisée, travaillée, programmée pour avoir une vie quotidienne, normale, et sur une simple stimulation, un coup de téléphone, une lettre, une rencontre, révèle une deuxième personnalité qui avait été en quelque sorte programmée mais masquée, va aller commettre des actes divers et multiples, les oublier immédiatement pour redevenir cette première personnalité. Il faut que je vous raconte une histoire très rapidement qui m'est arrivée dans les années 90 quand je faisais l'émission Perdue de vue. Et un jour, on a un coup de fil d'un institut psychiatrique de Paris, Maison Blanche, qui nous dit, écoutez, vous pouvez peut-être nous aider en diffusant un message à la télévision et en diffusant la photo d'une jeune fille que la police parisienne nous a amenée parce que tout simplement on l'a trouvée errante dans les environs de la gare du Nord. Cette jeune fille est extrêmement curieuse parce qu'elle semble muette. Elle est totalement sourde, elle ne s'exprime qu'en faisant des dessins et ses dessins sont assez terribles parce que ce sont des dessins, un petit peu des dessins comme une BD quoi si vous voulez, mais qui semblent désigner des rituels de magie noire, des sabbats de sorciers, des choses comme ça. Alors je vais pas vous raconter toute l'histoire, elle a été très longue, on a enquêté pendant presque 6 mois et on a découvert, et j'en terminerai par là, beaucoup plus tard, que elle était britannique et que depuis des années, elle fuguait, elle sortait de chez elle, on l'a retrouvée une fois en Espagne, une fois au Danemark, une fois à Paris et toujours avec une personnalité différente. Et quand elle ne fuguait pas, elle n'était pas sourde. Et quand elle ne fuguait pas, elle n'était pas sourde, elle parlait parfaitement anglais. On l'a rendue à ses parents et après, on n'en a jamais plus entendu parler. Alsof van buitenaf een knopje wordt ingedrukt waardoor iemand gaat handelen zonder dat iemand daar nog regie over heeft. Wat ik dan zie is een cliënt die op een soort monotone manier reageert. Een beetje soldaterig zou je kunnen zeggen. Ik noem dat mind control. Mensen met een achtergrond van ritueel misbruik die hebben veel meer hersenspoelingen zou je kunnen zeggen. Ze noemen dat zelfs soms ook programma's die aan kunnen gaan en die heel typisch gedrag laten zien die eigenlijk bij mensen met zonder die achtergrond eigenlijk niet zo zichtbaar is. Wat er over verteld wordt is dat er sprake is van een soort training, meer een soort conditioneren dat als A gezegd wordt dat B gedaan moet worden. And Satanism is all about mind control, controlling the thoughts and actions of others, and the chief way that they do that is by molesting children when they're younger. And then once that they are permanently injured, they'll get multiple personality disorders and things like that. Once they're permanently injured, then they can use them for
for their movement to the rest of their lives. The International Pedophilia Ring is doing exactly that. So we started seeing this in law enforcement, and I started following it ever since. It is happening. There's no question that it's real. And most people can't get their minds around this. It is so disgusting. It is so dark. It is so evil that most people don't even want to think about this, talk about this, or address it. In my experience today, in seeing that sort of ritual mind control and abuse, when I went to the Polygraph Institute, Defense Accountability for Credibility Assessment, we had an intensive study on the relationship between the psychology and physiology, the body and the mind. And we were taught that, especially between the ages of 1 to 6 or 1 to 8, that's the period when a human's mind is in its stage of development. And if that infant, young child is molested or abused during that period of life, that twists their mind, literally injures their brain and the brain chemicals for the rest of their life. And they usually deal with counseling for decades after that. Well, satanic cults know this. Pedophile rings, of which there are international ones connected to Washington, D.C., they know this. So that's why one of the reasons they target young children is once they can do this, and once they not only sexually abuse them, but they brutally torture, and in some cases they kill these kids. That's how bad it is. But in cases of mind control and satanic ritual abuse, they will turn these kids into young prostitutes. They'll turn them into ritualists themselves. Now, how are they doing this? Well, they're using natural things, natural functions of the brain. Well, the Illuminati learned this a long time ago, and so what they do is they compartmentalize the mind. They take a small child and they just traumatize the heck out of it and split the mind and build all these amnesia walls between all these traumas. The worse the trauma, the better, because the better the trauma wall. So the most horrendous traumas you can possibly imagine are the ones that they want to use. When you've splintered the mind up into many pieces of disassociated pieces, then you can go in and pull that piece up to the front of the mind, and you can construct out of that piece of memory whatever you want out of it. Je cautionne pas ça. Il faut arrêter de diaboliser les pédophiles satanistes, c'est trop facile. Moi, j'ai fait 3 ans dans un club pédosataniste et j'ai rencontré des gens formidables. Und dann haben wir festgestellt, dass viele Täter dazu übergegangen waren, die Kinder regelrecht zu foltern, sie abzurichten wie einen Schäferhund auf dem Hundeplatz. Mit Methoden von hungern lassen, dürsten lassen, einsperren, enorme Schmerz zufügen, Elektroschocks, Nadeln überall hin. Ich will das gar nicht im Einzelnen aufzählen. Grausamsten Sachen, die man teilweise kaum sieht hinterher. Da waren die sehr raffiniert, konnten aber, ein Kollege hat das mal auf Englisch gesagt, unrestrained physical terror ausüben. Das heißt, ungehemmten körperlichen Terror, also Folter auf die Kinder, mit dem Ziel, die Kinder auch gezielt zu spalten. Und zwar so, dass der Schmerz unerträglich wird oder der Stress unerträglich wird, das Kind in einen dissoziativen Zustand geht. Das können die sehr schnell merken, wenn ein Kind dann so glasige Augen kriegt oder die Augen schließt oder wegdriftet, plötzlich keinen Schmerz mehr fühlt, erstarrt, erschlafft, was auch immer. Und die sagen dann, gleich wird der Schmerz aufhören, dann wirst du die Augen aufmachen und die Augen aufmacht, wird Jasmin heißen zum Beispiel und Jasmin wird alles tun, was ich sage. So schaffen die Täter bestimmte Anteile. Diese Jasmin wird dann zum Beispiel angesprochen. Jasmin, komm raus. Und wenn jemand schon angefangen hat zu wechseln und auf Außenreize zu reagieren, dann gibt es einen Anteil Jasmin, der sagt, ah ja, was soll ich machen? Und nur weiß, hinter mir sind rasende Schmerzen, aber das hat jetzt aufgehört und ich bin dankbar dem Mann, der mir das ermöglicht hat, dass die Schmerzen aufhören und ich mache alles, was der will. Ich sehe solche Anteile manchmal in der Therapie. Hast du mich jetzt gekauft, sagt ein Kind. Was soll ich machen? Soll ich mich ausziehen? Mit glasigen Augen. Dieses Kind hat das absolut gelernt. Das ist darauf trainiert. Und, oder wenn ein Kind wimmernd vor mir zusammenbricht und sagt,
Der Aussucher kommt gleich, der Aussucher. Muss ich jetzt gleich in den Käfig? Und man sieht, dass diese Kinder das erlebt haben. On joue aux échecs, c'est une guerre de l'information. Donc essayons d'anticiper le coup d'après, et même les 3 coups d'après. Ça, c'est ce qu'on appelle de plus en plus le pré-bunking. C'est-à-dire, on documente tous ces phénomènes, et lorsque la fausse information arrive, on est capable de réagir très très vite pour l'éteindre quasiment au moment de son énonciation. I thought that probably the motivation had really to do with sex and money, that these were people who were pedophiles. But I've come to feel, over the course of doing this work for almost 10 years, that the motivations are really much more sinister. The children are really being abused for purposes of indoctrination. So that the ritual abuse of children is, at bottom, an attempt to develop human resources for the cult, develop children who have had so much abuse and so much mind control to which they've been subjected, that they will be maximally beneficial to the cult in a whole variety of areas. I think their aim is really to have as much control of this country and of other countries as they can possibly get. We're apparently looking at international connections involving vast areas of crime, from child pornography, snuff films, to big international arms deals. They take over people's minds in a vast way, which is very difficult to understand until you actually work with a number of people who have experienced this. There's something called mind control, where they take over people completely. Le silence construit par les criminels et les lâchetés successives, enfin, explose. Helen told me she had created her multiple personalities whilst enduring severe abuse as a child, but it bothered me that she herself had no memories of what might have happened or who might have been responsible. To my horror, I discovered that many people with Helen's disorder believe that they suffered ritual abuse at the hands of a satanic cult. I couldn't believe that Satanist abuse actually goes on in our society. Helen told me she knew of a psychiatrist who has been working with DID sufferers with these kinds of memories for 13 years, so I thought I should go and meet her. I can understand people being sceptical, but once you've come across it, once you've seen somebody as different alters, reliving the memories and experiencing the pain all over again, there's no mistaking it. A lot of child abuse is either sexual or physical or emotional, psychological. Well, Satanist abuse is all. There's torture, a lot of sexual abuse. It's not just a one-off trauma, it's relentless, day-to-day, prolonged trauma. If it's generational, it starts at a very early age, often in babyhood, and so it would fit all the criteria for causing DID. I still couldn't believe that such atrocities could have happened to Helen in our middle-class suburban town. I wondered how Helen had felt when she first sensed something awful might have happened to her. I hurt a lot inside. I had not fully fledged memories, but I was having flashbacks of something that was not very pleasant. It was almost like a cine film in my mind, and it would just flash by each caption, and I couldn't piece anything together. Many individuals with dissociation of identity also report a history of deliberate abusive training to respond with dissociative behaviors to various cues and signals in a ritualized or circumscribed manner. I recall being in a hospital working with a young woman many years ago, and it wasn't clear whether she was dissociative or not. She met criteria for borderline personality disorder,
And she had a history of being repeatedly exploited by males. And she really didn't understand it, what was happening and why. At that time, I was using music to cause clients to dissociate in session. And so I played a particular piece of music, and this woman went back to a time that she enacted when she had been a child and had been used for sexually explicit photography. So she actually became that person. Now, the problem for that woman was that in her everyday life, this was sometimes happening. She would become a child alter, and she thought that her job in that state was to be sexually available to whatever person seemed to be there. But this is an example of situations where a particular individual may have been taught in a dissociated state to enact behaviors that are not in their best interest. In some cases, self-destructive behaviors. One will hear a history of self-destructive behaviors that were taught that way. You'll have a client who may say, I have a particular alter or series of them that come out to do harm at certain times. So this is a common report that many clinicians do hear. And so this is something we need to be mindful of, and because not all theories of DID encompass this kind of thinking. And many extreme abuse survivors do report experiences of abuse that include being trained to dissociate, to deepen dissociation, and assume different identities with different jobs and beliefs. And some people, some survivors, some therapists call this process programming. But there are different terms. We don't have a concise language that we all agree to use, so you'll notice that different clinicians will use slightly different language. And also survivors will too. Some of you may be wondering though at this point, okay, mind control, what does that have to do with cults? Since that word is associated with the topic for this conference, I wonder how many people out there think that there are groups, cults, whatever, where they practice, let's say, harmful, deviant, black magic, Satanism, not witchcraft in the sense of Wicca, but dark arts, so to speak. I wonder how many people think that. And some of you might be wondering, what is the connection between cults, witchcraft, Satanism, so on, and the mind control that you're going to be hearing a great deal about from the finest experts on that subject here. If we want to go back in time, we can go all the way back to the worship of nature, shamanism, and so on. Trauma has always been viewed throughout history as a way of creating altered states of consciousness. It's my belief that many, many years ago, people learned that if you traumatize a person in a certain way, you can create the God that you worship. And so for that reason, many early religions, many very old religions included trauma in their worship. In fact, there's a book out, some of you may have seen it, it's called God is a Trauma. And it's particularly about some of the Gnostic traumatic practices that went back into ancient times. But we can carry this back even further than, say, the ancient times, ancient medieval times, back to, again, shamanism. To me, this is where programming begins, where people perhaps learned accidentally that the use of trauma and other kinds of ritual acts can produce dissociated states, can produce dissociated identities. That is, you can produce the deity. Many of you are probably aware of the mystery cults that existed around the Mediterranean during
the ancient and up until the medieval times, many of these involved traumatic rituals as well. And so now we have many people making allegations that some of the modern day remnants of these mystery cults, that is the fraternal organizations of modern times, engage in this kind of behavior as well. Did you feel that the doctors were deliberately creating dissociation with you? Yes, they knew that I could dissociate from the beginning, so they just caused me to dissociate even more, because the more you split, the easier it was to hide what they were doing. You can only split, they can't make you split. They can't make you dissociate. But they can create the circumstances that they know you will, if you're able to dissociate, you'll do it. Like the trauma I just described, like sending me out to a Masonic lodge for a party. They would send me out and you knew something horrible was going to happen. I mean, they knew something horrible was going to happen to me. They knew that I would split, that someone would be created just to take whatever happened that night. And probably that's all they would do. And then they would go back and, go to sleep, become dormant. And these are the shadows that I was talking about that have integrated. Once they gave me the memory of, say, that experience, then they integrate. But so they create the circumstances to make you split and split and split. And the more you split, of course, the less chance you have of ever healing. The more crazy you're going to sound if you ever do go to a psychiatrist or a therapist. So that when they actually shift to another personality, it's a profound brain change. And parts of the brain then activate that are to do with identity. We also do blood pressure pulse checks, and we find we get a totally different profile in terms of blood pressure and pulse. So when this person changes, it's not just that they're changing their name, it's that their physiology changes, their brain patterns change, their skin conductance changes, their voice changes, their eyes change, their demeanour change. They literally become a different person. In the last few years, MRI scanners like this have given scientists unprecedented access to the brain, allowing them to see brain activity actually taking place. The question is, can it shed some light on the mystery of multiple personality disorder? It's something a colleague of Dr. Condi's, Goshen Sai, has wanted to try for some time. There are two problems to do this study. Number one, in the past, we don't have a machine like fMRI who can do the study quickly and correctly. Number two, we don't have the right subject, which can kind of control their switching, because we need to have them to switch on the scanner. Hi, Louise. My name is Susan. I'm going to be doing your scan. The doctors show us how they scan Louise's brain. Because she can bring on her switching, they'll ask her to change character while the machine is on. She won't be able to move or speak during the test, so she's asked to activate a warning beeper to indicate when she's switched. Okay. I want you to practice with that. Squeeze that ball. Louise is first asked to switch to one of her childlike personalities. Okay, now I want you to switch to Watcher now. Imagine that you're an 8-year-old girl named Watcher. You like to watch what happens with Louise. The switch happens, and then they do a control experiment. Louise is asked not to switch, but to pretend to be an imaginary child. I want you to imagine you're an 8-year-old girl named Player. You like to play with a neighbor girl named Helen. The results of the original test on Louise appear to show something remarkable. These coloured areas represent a big decrease in brain activity at the very moment Louise switches personality. Intriguingly, it happens in the hippocampus, an area responsible for long-term memory.
but there's no change during the control experiment. So you can see here, that's a brain structure called hippocampus. That's the area where activity got changed, as highlighted by color here, when she switched personality. So what do you make of these results? To me, that is saying that there's a brain basis for her personality switching. Le 7 décembre 2018, le site Health Europa a publié un article intitulé « Les techniques de neuroimagerie et le traitement du trouble dissociatif de l'identité ». Les techniques de neuroimagerie peuvent faire la distinction entre un cerveau dit entre guillemets normal et le cerveau d'une personne atteinte d'un trouble de la personnalité multiple, c'est-à-dire un trouble dissociatif de l'identité, ou TDI. Cela pourrait-il conduire à un traitement de ce trouble ? Des techniques d'apprentissage automatique et de neuroimagerie ont été utilisées afin de distinguer avec précision les personnes présentant un trouble dissociatif de l'identité de celles en bonne santé. Cela en se basant sur la structure de leur cerveau. Publiées dans le British Journal of Psychiatry, ces recherches scientifiques pourraient permettre d'améliorer le traitement du trouble dissociatif de l'identité. Des analyses cérébrales en IRM, imagerie par résonance magnétique, ont été effectuées sur 75 participantes à cette étude. 32 avaient été diagnostiquées de façon indépendante avec un TDI et 43 ne présentaient pas ce trouble. Les deux groupes ont été soigneusement sélectionnés en fonction des données démographiques, y compris l'âge, les années d'études et l'ascendance. En utilisant les techniques de neuroimagerie pour reconnaître les modèles d'analyse du cerveau, les chercheurs ont été en mesure de distinguer les deux groupes avec une précision globale de 73%, un chiffre nettement supérieur au niveau de précision attendu. Cette recherche, qui utilise le plus grand échantillon jamais atteint d'individus présentant un trouble dissociatif de l'identité pour une étude d'imagerie cérébrale, est la première à démontrer que les individus atteints de cette maladie peuvent être distingués des individus en bonne santé sur la base de leur structure cérébrale. Le trouble dissociatif de l'identité, anciennement connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple, est l'un des troubles psychiatriques les plus controversés, et par conséquence avec de graves problèmes de diagnostic erronés. De nombreux patients atteints de ce trouble ont en commun des années et des années de mauvais diagnostics, de traitements pharmacologiques inappropriés et inefficaces, ainsi que plusieurs hospitalisations. C'est le plus grave de tous les troubles dissociatifs. Il implique de multiples identités avec des amnésies récurrentes. Des troubles dissociatifs peuvent s'ensuivre lorsque la dissociation est, entre guillemets, utilisée pour survivre à un traumatisme complexe et prolongé pendant l'enfance, alors que le cerveau et la personnalité se développent encore. Le docteur Simon Reinders, associé principal de recherche au département de médecine psychologique de l'Institut de psychiatrie, psychologie et de neurosciences du King's College de Londres, a dirigé l'étude multicentrique. Reinders, commentant l'étude, a déclaré « Le diagnostic de troubles dissociatifs de l'identité est controversé et les personnes atteintes sont souvent mal diagnostiquées. À partir du moment où elles commencent à chercher un traitement pour leurs symptômes jusqu'à recevoir le diagnostic précis de TDI, ces individus vont recevoir en moyenne 4 erreurs de diagnostic en ayant passé 7 ans dans les services psychiatriques. Les résultats de notre étude actuelle sont importants, car ils fournissent la première preuve d'un fondement biologique permettant de distinguer les individus présentant un TDI de ceux en bonne santé. À terme, l'application des techniques de reconnaissance des formes pourrait éviter des souffrances inutiles grâce à un diagnostic plus précoce et plus précis, facilitant ainsi des interventions thérapeutiques plus rapides et plus ciblées. Dissociation et cerveau. La neuroimagerie révèle les traumas de la petite enfance. Les revues scientifiques spécialisées françaises ont-elles relayé ces informations cruciales en matière de victimologie ? Où en est la recherche francophone concernant le lien entre psychotraumatologie, état dissociatif et neurologie ? Medicalpress.com publiait le 25 septembre 2020 un article intitulé « Une nouvelle étude de neuroimagerie sur les symptômes dissociatifs révèle les blessures traumatiques de l'enfance ». Une équipe dirigée par des chercheurs de l'hôpital McLean de la Harvard Medical School a découvert que les analyses d'imagerie cérébrale peuvent révéler des changements dans les connexions entre différentes parties du cerveau liées aux symptômes dissociatifs d'un individu. Les résultats, qui ont été publiés dans The American Journal of Psychiatry, pourront être utiles pour développer les traitements thérapeutiques. Dans cette étude, les chercheurs ont adapté une nouvelle technique au test habituel d'imagerie par résonance magnétique, sur un échantillon de 65 femmes ayant des antécédents de maltraitance infantile et de stress post-traumatique. Les résultats ont montré que les mesures relatives à certaines connexions entre différentes parties du cerveau étaient en corrélation avec les symptômes dissociatifs chez ces femmes.
La neuroscientifique Lorraine Lebois, directrice de la neuroimagerie dans le programme de recherche sur les troubles dissociatifs et les traumatismes à l'hôpital McLean, a déclaré « Nous approchons de plus en plus de l'identification d'une empreinte de dissociation dans le cerveau, pouvant être utilisée comme un outil de diagnostic objectif. À l'avenir, une fois que les mesures basées sur le cerveau auront atteint des niveaux élevés de sensibilité, nous pourrons utiliser ces évaluations chez les personnes étant incapables de parler efficacement de leurs symptômes, ou dans des situations telles que les procédures judiciaires réclamant des preuves objectives corroborantes. » Lorraine Lebois ajoute que l'existence des symptômes de troubles dissociatifs est souvent mise en doute et que les gens sont rarement interrogés à ce sujet-là. Elle a déclaré « Ce doute, dans la communauté médicale mais aussi non médicale, alimente un cercle vicieux. Les nouvelles générations de cliniciens ne sont pas éduqués sur ces questions-là. Ces symptômes sont mal compris, stigmatisés et sous-diagnostiqués. De plus, le financement n'est pas une priorité dans ce domaine médical. Par conséquent, les personnes qui souffrent de ces troubles dissociatifs causés par un traumatisme infantile n'ont pas accès aux services de santé mentale. C'est un problème éthique mondial. Des enfants sont maltraités ou négligés, puis, s'ajoutant à cette injustice, ils ne peuvent pas recevoir de traitement qui les aiderait en tant qu'adultes. Cette étude pourrait aider à résoudre ce problème en montrant que les symptômes dissociatifs peuvent être mesurés objectivement dans le cerveau, rendant ainsi visibles certaines blessures invisibles des traumatismes de l'enfance. Lebois déclare « Nous espérons que ces preuves biologiques seront particulièrement convaincantes concernant la légitimité de ces symptômes traumatiques. Une prise de conscience et une acceptation accrue des symptômes de troubles dissociatifs pourra en effet motiver les victimes à demander de l'aide, les médecins à fournir des soins adéquats et les assurances et mutuelles à couvrir les traitements. Une meilleure compréhension de la biologie des troubles dissociatifs peut également apporter de nouvelles stratégies thérapeutiques. » Je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. Extrait du livre MK. Il serait intéressant de passer au scanner cérébral certaines de nos « élites » pour voir l'état de leur complexe amygdalien et de leur hippocampe, des structures du cerveau qui peuvent actuellement prouver, grâce à nos outils scientifiques, qu'il y a eu de profonds traumatismes chez la personne. En tout cas, là, on le voit, très clairement. Le volume est diminué par rapport à ce qu'on attend. Il y a un marqueur de la souffrance, très significatif. Donc là, chez un sujet du même âge, on voit que la hauteur de l'hippocampe, ici, est normale, c'est-à-dire que la structure grise qui est l'hippocampe occupe toute la place. Alors que sur l'IRM de Flavie, on voit que cette même structure qui est ici n'occupe pas toute la place, toute la hauteur. Et à la place, on voit ce livret noir qui est un livret de liquide céphalorachidien, qui est venu remplir cet espace vacant, finalement, puisque l'hippocampe lui-même ne remplit plus le volume. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la preuve d'une souffrance chronique matérialisée sur ces hippocampes. Les dernières recherches en neurosciences montrent que les violences sexuelles affectent profondément le développement cérébral d'un enfant, car son cerveau est immature. Mais jamais les deux neurologues n'en avaient constaté la preuve directe sur une patiente. Même si vous êtes en train de me dire qu'il y a un truc un peu détruit chez moi, en fait ça me reconstruit. Et je comprends, parce que finalement ça fait d'un handicap invisible quelque chose de matériel, de visible, de quantifiable. Des études ont en effet révélé que ces structures du cerveau avaient un volume significativement plus petit chez les personnes qui ont subi de graves traumatismes, notamment chez ceux qui souffrent d'un trouble dissociatif de l'identité. Cette connaissance neurologique concernant la variation des volumes de l'hippocampe et de l'amygdale en relation avec de graves traumatismes pourrait par exemple servir à valider des témoignages de victimes disant avoir subi les pires atrocités mais étant incapables d'apporter un récit cohérent. Pourtant, une IRM cérébrale pourrait prouver et certifier qu'il y a bien eu un grave impact traumatique chez cette personne, d'où le fait qu'elle est dans un état l'empêchant d'expliquer clairement et chronologiquement son vécu. Suite à un tel examen médical validant le fait qu'il y a bien eu de profonds traumatismes entraînant de sévères troubles dissociatifs, il faudrait par conséquence étudier de plus près les déclarations de la personne afin de mener une enquête sérieuse. Au lieu de cela, la justice s'en remet à de pseudo-experts des faux souvenirs non formés en psychotraumatologie. Le dossier est ainsi très vite refermé. C'est une question compliquée, mais le constat est que le réseau s'applique à faire de la rétention d'informations concernant les avancées scientifiques en matière de psychotraumatologie et de toutes ces études neurologiques récentes liées à l'impact que peuvent avoir les traumatismes sur le cerveau humain. Ceci afin que ces informations ne puissent pas être mises en avant d'une manière officielle dans les cours d'assises pour défendre efficacement les victimes. En effet, si les universités de médecine ne forment pas, ou très peu, les étudiants sur toutes les découvertes récentes en matière de psychotraumatologie et des processus dissociatifs, il devient très difficile pour un avocat de faire venir à la barre une personne pouvant expliquer clairement et scientifiquement ces choses-là. Quant à demander à la justice d'ordonner des scanners cérébraux pour prouver qu'il y a bien eu de sérieux traumatismes, c'est toutes les institutions verrouillées qui font ici obstacle. Jusqu'à quand ? Avant que ça puisse avoir une force légale, il faut qu'il y ait vraiment un consensus sur l'utilisation de ces images. On est capable de mesurer des phénomènes. Donc,
C'est vraiment le début de ceci, et ça va prendre des années parce que il faut que tout le monde soit d'accord sur comment on travaille et que les machines soient stables. À terme, une IRM fonctionnelle pourra peut-être un jour être utilisée par la justice.